Steve, the microphone is on. Time for you to say jambo. Yeah. Of course, there is that feeling of fear. Huku itisha kahawa katikati ya kipindi. Iliitisha maji. Iliitisha maji. Very good afternoon wherever you're watching us from. Welcome to the Gabriel TV, and this is a fresh episode inside the journalist show. And I have a special guest who has been a journalist at Equator FM for quite some time, and he is going to share his story to the Gabriel TV. And without wasting much time, let me go straight to my good friend who is going to introduce himself. How are you? I'm very fine, Mr. Gabriel. Yes. First of all, thank you for welcoming me in the Gabriel TV. I'm so humbled. My name is Irungu Steve. Others call me Steven Irungu. And I'm very happy, as I have said, for coming here in Gabriel TV to share my story about being a presenter, that is a radio presenter at Equator FM. Thank you very much. Let us actually get started. Why did you decide to join journalism? Okay, if I start from the word go, this is something that has been a passion in my life since I was young. There, back in high school, in primary school, I used to perform some things that were concerned much with journalism, and it has been something that has grown within me. And so when I passed well in my KCSE, I decided to come and study journalism in campus. So are you telling us that journalism is talent to you? It did not just come, it's talent. It's in the blood. Of course, this is something that has grown within me. And when I decided to take this course, that is Bachelor of Mass Communication and Media Technology here in Maseno University, I came to perfect much in journalism because this is something that is it's a calling. As we get to other careers, I can say this is a calling because you need to to be very hardworking, to be passionate in it because there are challenges there, here and there. So, of course, it is something that we can say it's a profession again because I'm perfecting it. It's journalism, but it's much of a calling. Wow, now you are introducing a new segment that journalism is not a profession but a calling. You're telling us it's a calling. Can you just, in around 30 seconds, be a journalist? Okay. For example, you are attending an event where President William Ruto is launching a water project. For example, William Ruto is actually launching a water project in Kisumu. Can you report from their live event? Okay, good afternoon. I'm well here at Kisumu. That is where the President William Ruto is actually speaking to the Kisumu residents about the port that is in this Kisumu County. And as you are getting me very clearly, you can see that way. Yeah, exactly. You've really tried, and that's how journalists actually report stories. Event report. That we call it event reporting. Yes. That's an event reporting. That is live. Huh? That's live. Sometimes yeah. we say it's a live reporting. So, can you tell us how did you join Equator Radio 98.1? Okay, well, when I joined Maseno University, because I wanted to know how a radio operates. And so I decided to join my fellow colleagues who are working in Equator FM. We call them the hosts. There are those who are working there because, of course, the radio, we can't have everyone who is working there, but there is a small segment of people who will be chosen to work in Equator FM. And so I joined them.
because I wanted to know how can I run a radio myself. And because it was passionate, I decided to join them and learn few things, and that is how they joined me there inside, and they told me, Steve, we can see you can do something. And they gave me few shows. They just decided wakanipea zile show za asubuhi na zingine nilikuwa nafanya jioni. Yeah, now before we go there to the shows, how was the process? Was it a smooth process? Did you join through the back door or through the right procedure? Of course, I joined through the right procedure. It's good to mention this, that Equator FM, it's not a commercial radio station. Of course, Equator FM, it's a learning station where students will go there and they try to channel their skills. They try to improve their skills in journalism. And so you have to go through a proposal. So there was a proposal that I had written down, so as they have to recommend you for you to work with Equator FM, and that's how I joined Equator FM. Yeah, that's how you joined the Equator FM. So how did you start? Which shows were you running at Equator Radio? I forgotten to say that I'm saved. Saved. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, amen. So Milele na milele. Yeah, amen. And they saw I had that passion of preaching, so I used to come during the morning hours, a show that was called Tumsifu, and that is the show that I started in Tumsifu. Was it on Sundays? Yeah, it was from 6 a.m. to 9 a.m. in the morning every Sunday, and I used to commit myself to go there, and we were working with another friend of mine who is a journalist again. We are in the same industry, that is Deborah Wambui, and we used to bring that show to Msifu every morning. That was my first show. That was your first show. How was your experience the first time you went on air? The first time you were told, Steve, the microphone is on, time for you to say jambo. Yeah. Of course, there is that feeling of fear. And because one thing you must know as a journalist, you are talking to very many people within the country, and you are not speaking to one person. So when you realize that the audience it's a large, ni watu wengi unaongelesha pale, unakuwa na ile mtetemeko wa kuwaonea. And I was somehow kuna venye nilikuwa na feel fear kidogo, but nikajikakamua, akaniambia ongea. Nilikuwa najaribu, acha nikwambie ukweli, nilikuwa najaribu kupumua. And it was not easy. Si kwa easy, it was not easy at all. And nikaendelea hivyo now and then, kuja kila asubuhi, and I perfected it and nikazoea. Hukuitisha kahawa katikati ya kipindi? Niliitisha maji. Kumbuka hii ni mara ya kwanza. Unaambiwa uko onea, ile fedha inapandishwa, unaona microphone pale zinawakaga red. Kwanza kenye mimi kilinishtua ni after tumeongea kidogo, then wakafinya ile, unajua ile kidude huwa kinafinywa, sasa mnaambiwa hamko onea ile kwa mixer pale. Yeah, sasa after tumekuwa kwa onea, alafu all of a sudden mnaambiwa hauko kwaonea. Unajua mimi nilibaki bado ninaongea wakati niliambiwa imezimwa. Wakati niliambiwa siko kwaonea, nilipumua ile ya kusema you get yeah, nisirudi pale tena. Ni kama kwa sababu wakati nakwambia ilikuwa ngumu, but I tried my best, and nikajua because I'm in this career of journalism, I must nikajiambia mimi mwenyewe I must do it. So that's why nikaji-encourage, nikaendelea hivyo, nikazoea. Hata igawa nilikuwa naitisha maji hapa na pale, lazima sasa ningezoea ile kazi. Unajua wanahabari lazima waitishe maji ili waweze kulainisha koo lazima iwe laini, ndipo sasa ile sauti iweze kutokea kwa njia nyororo jinsi inastahili. Sasa wewe ulipokuwa pale Equator Radio,
ulikuwa unafanya kazi zako, unatayarishaje kipindi? Kwanza venye nilianza kusema journalism ni kazi kama zile zingine, na kwa hivyo wakati umepewa that show you have to plan it. Of course nilikuwa na plan kama show ni ya asubuhi from 6 to 9. You have to plan yourself. What am I going to tell my listeners? Ni nini hii nitaenda kuambia wasikilizaji? What topic? Which topic? I mean, ni topic gani nitaenda kushare na wao? How will I make sure that the audience pale hivi, wale wananisikiliza, tunaendelea kuwa pamoja katika ile show yangu? So I had to plan myself early in advance. Nilikuwa najitayarisha na tunajitayarisha pamoja na my co-host and tunajipanga, tunasema hii ndio tutasema, hivi ndivyo tutaongea, and there is that script that you have to write down when you are a journalist, so that you will learn your show according to the script. So kuna venye unasema from this hour to this hour nitacheza hizi nyimbo this and this, hapa ni maombi, hapa itakuwa hivi, because nimekwambia show yangu ilikuwa ya Christian. So so that's how I planned myself, and within the 3 hours tulikuwa tunamaliza show hadi tunasema by the way kuna content fulani hatujasema. Na si zimeenda haraka? Mbona zimeisha haraka? Kwani masaa imeenda haraka namna gani? So it was like that, because when you have planned yourself, huwa tunaambiwa if you fail to plan, you plan to fail. Failing to plan is planning to fail. Kitu kama hiyo. Inaigiana hivyo. So because usipojipanga utajipata ya kwamba umeenda umefail pale, na kwa hivyo ndio kesho tukuhitaji kama our presenter. What are we supposed to do? So you plan yourself early in advance so that usibo hadi wale watu. Unajua wale watu bado hawataki mtu anabo the show yenyewe isianze kubo. That was my first show and that is how we started it. So after running to Msifu, did you have another show? Of course, yes. I decided to diverse to sports. Mimi ni mtu wa sports. Napenda sports sana, especially football. And of course, I'm a fan of Chelsea. Hata igawa saa hii hatuendi vizuri. I used mambo inachemka. Yes. So nilichapa sports show. Kwa hivyo nikaachana sasa na Tumsifu, wakanipa hicho cheo cha kuwa ni mimi na lead the sports in the Equator FM. So I had the Ugani show. Ilikuwa inaitwa Ugani show. Ulikuwa unafika saa 8 hadi around 5 there, and I used every Saturday, it was every Saturday nikachapa hiyo nayo ya Ugani show. Ilikuwa mambo na sports, where I focused much on the Maseno sports, the area around sports zenye zinachezwa, kama ni rugby, kama ni netball, all those basketballs and hardball, Olympics, even countrywide and even in the outside the country kama English Premier League. So I used to host that show of the Ugani. Yes. So you used to host that show na Ugani, ni inahusiana sana na masuala ya spoti, masuala ya mipira. Na kwa sasa ulikaa Equator FM kwa muda upi? Nilikaa Equator. Yaani ulianza lini kwanza? Which year? Of course nilianza nikiwa second year. So nilienda 2 years, that is second year and third year. And of course where we found Equator FM, si hapo tuliacha. So we did our best na Mungu akatufanikia, tukaenda into other fields na nikatoka. Kuna wakati ilifika nika resign na nikaenda kwa other fields. So Equator nilikaa around 2 years. 2 years. Ni nini ambacho kilikufanya uweze kujiuzulu kama mwanahabari wa Equator Radio? Of course, let me tell you that if you want to succeed in this life, lazima una diverse your mindset. Kwa hivyo si nilikwambia Equator FM, it's all about it's not more in commercial. Na unaona mahali kama saa hii ya economy hizo. So nikafikiria something else. Nimepata skills, Equator imenisaidia, nimepata hizi skills as a presenter, by the way as an editor,
because I used Equator ilinisaidia sana. Nilitoka pale nikiwa presenter, nikiwa editor, nikiwa producer, like nilijua mambo mingi ya journalism. And wakati sasa nilitoka pale nilikuwa naenda kustart my own kama unasema like a business your own media company. Yeah, my own media company. Yes. So of course hata nikifanya hivyo nilikuwa na join other televisions, tuseme kama for example this is Gabriel TV, and by the way you are doing good, you are doing great. Sasa for me nilienda nikajoin TV inaitwa Achievers TV, and Achievers TV tumekuwa nao, nimekuwa producer wao hapa na pale, and still I started my own company, Steve's Productions. All right, that's a great achievement, a tremendously journey that you have been actually. When we are starting this show, you said that journalism is a calling, not a profession. What did you mean? Well, I didn't say it is a calling 100%. It is it's not a profession 100%. Okay, when I talk of calling, this is something that is coming from within. You are not forced to do it. It's something that is unajitolea tu wewe mwenyewe, unaenda unafanya, kwa sababu ebu Gabriel, imagine kama unapiga show ya kutoka 6 am, una expect nilikuwa nimeamka saa ngapi? Maybe 5. Not 5. You can't always amka 5 unaenda 6. So around 4, na ukumbuke pale hivi you are perfecting your skills. Si ni kweli? Yeah. So that is something that inaonekana iko ndani yako. Wengi wetu tunajaribu mambo but we are not committed. So when you are committed in something, it shows that is a calling. It's something that is coming from within. Again, when I talk of a profession, there are those skills kama zenye nimesema, editor. Nilitoka pale nikiwa editor. Nilitoka pale nikiwa producer. Hiyo ni kumaanisha nini? Those skills you have learned them. Si ni ukweli? Like kama ni news anchor, umetoka pale ukijua ya kwamba as a news anchor you have to do this and this and this. As a news editor hii na hii. So that's now a skill. Something that is connected to a skill, we call it a profession. So that's now it becomes a profession. So journalism, it's both calling and profession. Now you need to connect both of them for you to perfect in this life. What is the future of radio? You have been in radio for quite some time. What is the future of radio? Well, future of radio, for the Equator FM or every just nationwide radio, just radio, any radio. Of course, radio, I can say radio is one of the biggest we call it what, electronic media that is connecting the countrywide. In fact, kwa wale wanaitwa hustler siku hizi nasikia serikali ni ya hustler. Kama if you cannot afford a television, if you cannot afford the data, that is the Wi-Fi, if you cannot afford to go online, the smartphone, a radio, it's cheap. So unanunua tu radio pale na unasikiliza na unajua Kenya kinaendelea. Again, radio, for radio, it's like everyone now today ni kama anasikiliza radio. So the future of radio, kusema ukweli, radio lazima ikue kwa mwananchi. Tunaelewana? For you to get what is going on in this country, for you to know what is happening, habari za hivi punde, the breaking news, nini hivyo, you get them from radio. If you have an advert, unaipeleka kwa radio. So hata kama tumekuja kupata kuna hizi online TVs, kuna television yenyewe, imagine a radio, it's the one that impacts more than all the other electronic media. So the future of radio is very wide. So a radio, alafu kubuke, for me to say that a radio ndio important kabisa kuliko the others, ebu jua unaweza sikiliza radio when you are walking, when you are doing your things, you can listen to a radio. Maybe when you are in an office, unaweza sikiliza radio. Wakati unafanya mambo yako unaweza sikiliza radio. But when it comes to other media, you need to sit down and concentrate. You see? Yeah. But a radio, you just need to tune
unaingia Equator FM You're just 98.1 driving and you reason. you So listen the to future of radio is very big and it's very imekuwa kubwa sana, ni pana. So what are you planning to do after Maseno? From my point of view mimi nikitoka hapa Maseno nina hiyo idea of for example many of us, nikuulize Gabriel before I answer that question of yours. Unajua kwa nini mtu ambaye hakusoma ako pale katika kijiji anaweza kukuajiri kazi wewe after umemaliza shule? Do you know the reason behind it? The reason is this one. It's because that person is much on creating business opportunities. Yeye anajipanga namna ambavyo atajiajiri yeye mwenyewe, atapata nafasi ya kupata biashara zake mwenyewe. Achukue hiyo hustler fund, kama ni watu wa nini, achukue hiyo loan kidogo, that way aanzishe kabiashara, unaona? And unajua Mungu na yeye ambaye venye Mungu huwa anafanya, anakubarikia kazi ya mikono yako, si ni kweli? So what this person will do, atajaribu kujituma yeye mwenyewe kwa sababu anajua hana ile masomo ya kuenda kuajiliwa. Kwa hivyo yeye atajaribu namna ambavyo atajiajiri. Kwa hivyo they will make their own business opportunities. But when it comes to wewe ambaye umesoma, unaenda na mindset ya umeenda kuajiriwa, that's where we are losing. Hapo ndipo tunapoteza sasa. Usiende na hiyo mindset peke yake, enda na mindset kama ya ule jamaa. Pia wewe enda ujaribu ku have the business opportunities zenye wewe unaweza jiajiri wewe mwenyewe. Plus you have an added advantage, umesoma, so wewe hadi unaweza pata nafasi ya kuajiriwa, unaona? Kwa hivyo mimi, kulingana na mimi, nikitoka hapa naenda kutafuta namna ambavyo mimi mwenyewe nitaanzisha my company. I've told you I've Steve's Productions. So if I get there outside, I market my business, in few years to come, najua Mungu huwa anabariki mikono yako, so utakuwa mahali. Again, I have those skills of a journalist. So nikiajiriwa, unafikiria nikiitwa Radio Maisha ama niitwe Para Citizen nitakataa? So nitaenda pia. Kwa hivyo utakuwa at least kuna venye wewe mwenyewe you have at least diverged your career, na utakuwa in a good place by the way in this country penye tuko. Yeah, that is my plan. Before tuweze kumalizia, unajua ulipokuwa unatoka Equator Radio pale, kulikuwa na rumors that Steve was fired. Were you fired? Hapana, msiseme I was fired. Sikuwa fired. What happened? Nilitoka tu mimi mwenyewe venye nilikuambia. Mimi mwenyewe nikaamua sasa have the skills. Sasa naenda pale nje. Kwa hivyo I want to bring these skills zenye nimepata Equator kule nje, nione namna ambavyo na mimi zitanisaidia kama mtu binafsi, unaona? Kwa hivyo Equator, I was not fired. In fact, nilitoka in good terms with the CEO, the leaders there. So achana na watu huongea Ni stories tu. watu huongea, yeah. So asante sana kwa kuweza kutuelezea hatua yako, agenda zako, njia zako hapa katika The Gabriel TV. Mimi kenye naweza sema ya kwamba, as I told you, not everything is easy. Kwa hivyo pia kwa field of journalism, kama unakuja hapa, kwa mwenye anakuja hapa, ajue kuna challenges. Challenges ziko na atapatana na mambo ni mengi. Unajua wanasema hii taaluma yetu ya wanahabari ni taaluma ambayo it's not marketable. Is it marketable? Of course, it is marketable. How? You have many journalists wenye hawana kazi huko nje. Okay, leave them. Achana na hao kwanza. Jiulize aje, if you don't have the media in our country right now, tunaweza fanya nini in our country? Sahi, everything it's all about media. Unaenda mahali kidogo, radio ilisema, TV walisema hivi. Kama Magoha, like for example, na ni pole sana kwa familia, wakati Magoha aliaga, ulipata watu wengi wamepost kwa status. So all that is about the social media.
So call it the new media. yeah, so think about if we don't have media, which means of communication tunaweza tumia? In fact, hakuna. So media has a very big role in our country. Na kusema ukweli, media is marketable. Ni wewe utoke pale nje jimarket, then because everyone is using media, just be unique yourself. Usiende pale hivi kuwa bad blogger. Ukifika pale nje wewe unataka inaitwa aje ile incitement, I want the word criticism. Yeah, kazi yako ni hiyo tu. Hiyo tuliachia watu wa opposition. Wachana na hiyo maneno, wachia watu wa opposition. Hao ndio tunapea tu hiyo nafasi ya criticize the government, and it's good because they work as watchdog. Wewe ikifika pale nje, be neutral as a journalist. Usiende kuanguka side moja ati kwa sababu ya pesa. And when you maintain your uniqueness as a person, Gabriel, utaenda mbali. Shida yenye tuko nayo ni ukifika pale nje unapewa kitu kidogo, alafu ukipewa kitu kidogo career yako inapotelea. Like kama ni air, you air a bad story about someone, a wrong story about someone, you write things that are not good about someone. Just be neutral. Kenye unafanya pale nje, wacha iwe you are real and genuine. Umesikia hiyo? Be real and genuine. Utaenda far. Be real and genuine. I think we should have episode 2 because we are here to speak about the old versus the new media. We are now in the digital world where we are seeing more youths and more people are actually getting more information in the digital media than in the old media. More people are not reading newspapers than they used before. So is it that the new media is overtaking the old media? Of course, the new media has overtaken the old media. The reason is this one. You can get everything from your smartphone. If it is that newspaper, you don't need to go and buy a newspaper. You can just get to online, nunua hiyo gazeti, pesa kidogo pale, 5 shillings, 20 shillings, that way. You just have the newspaper at your phone. So, of course, the old media, sasa tunatoka kule, tunasema tunatoka analog, tunaenda digital. Sasa hatuendi digital. In fact, tushafika digital. Sijui ingine tutaiita aje, kwa sababu already now everyone, and my mom, she's old but anajua kutumia smartphone. You get? So everyone is now in the new media. Na ni lazima uende na mambo ambavyo inaenda. Hakuna haja ya kuachwa nyuma. Songa na mambo ambavyo inaenda. So the new media has overtaken the old one, and now it is now the old media iingie nayo kwa the new media. Alright, thank you very much Irungu Steve for that comprehensive interview. Your closing remarks as we wind up the show. Okay, well, thank you very much for calling me in Gabriel TV. I'm very humbled as Steve Irungu, and what I can say is that penye tu nimesema, as a journalist, be unique, be yourself, and be real. Also be genuine when you are working there outside. After all, the opportunities are everywhere. You can get them. Of course, utapatana na hizi opportunities. Na kwa hayo mengi ama machache, nasema shukran. God bless you. Asante sana, and that has been a comprehensive and an exclusive interview with Irungu Steve on our new segment, Inside a Journalist Show. Join us for more and comprehensive interviews where we shall be featuring different journalists from different media houses to share their story, to share. This is Steve's production made with conjunction with the Gabriel TV. Join us and share your career, story, interviews, mentorships, politics, health, and education issues, etc. Contact 07 26 220 309 07 26 220 309. God bless you all.